Hello, dear students. I'm your teacher Tarun from Harvard Convent Senior Secondary School. Today, I have come back with a new video, and in this video, we will discuss regarding the general entries of Revolution account and the capital account because the balance sheet is not in our syllabus. So, as per the illustration number 40, following is the balance sheet of on 31st December 2016 of A and B who are in the partnership sharing profit and loss in the ratio 3 to respectively. So on the liability side we have creditors and then capital account. Then on the asset side, we have cash, debtor, less provision that is reserve, stock, machinery, and then building. They admit C into partnership with effect from 1st Jan 2017 on the following terms. C to bring in 6,000 as capital and 4,800 for 2,000 share of goodwill. Both the sums remaining in the business. Building has been valued 15,000, stock to be reduced at 10% and reserve for doubtful debt to be reduced by 1,000. Past journal entries. So, first entry for the capital and the premium for goodwill that C brought. So first entry is C account debit to cash account debit to C is capital to premium for goodwill. So 6,000 he brought for capital and 4,800 he brought for a premium for goodwill, and the total amount is 10,800 that he brought. Next is the premium for goodwill account debit to A is capital to B is capital. This entry is passed when premium for goodwill is transferred to capital account of A and B, that is the old partner. Next is the we will move to entries of revolution account. So we know that building and reserve for doubtful debt to revaluation account for building and reserve for doubtful debt revalued. So we have to see that whether the building and reserve for doubtful debt, the value of these assets and liabilities have increased or not. So if we look on the statement, building has been valued at 15,000. So we have building 10,000 and here the building revalued at 15,000. So we know that the building's value has been increased by 5,000. So in the revaluation count we will make an entry that is by building. By building means the asset has been increased. So when the assets have been increased, the entry will be building account debit to revaluation account. Next entry is the stock to be reduced at 10%. So stock, the value of stock is decreased by 10%. So the stock has been decreased by 1250. So we can see in the entry. So valuation account debit to stock before value of a stock reduced. Next is the revaluation account debit to A's capital to B's capital, that is the profit transfer to capital account of A and B in the old ratio, that is the old partner old ratio. Next is the revaluation account that is prepared. So on the particular debit side to stock that value has been reduced by building and by reserve for doubtful debt. So to make it easy, you have to look at the debit and credit side. Revaluation account debit to stock. Then if we want to make the entry of building and reserve and surplus, building account debit to revaluation, reserve for doubtful debt account debit to revaluation. Next is the capital account. If we will look on the capital account, so on the credit side by balance brought down, that is 25,000 and 9,000, that is the capital account of A and B is given. By cash, that sees 6,000 that he brought for capital, and then is the premium for goodwill, that is goodwill transfer to A and B's account in the sacrifice ratio, and then by revaluation account, that is the
revaluation profit. So first entry is the by cash and by revaluation for goodwill account that we have made, that is account equal to cash account debit to C's capital to premium for goodwill, then premium for goodwill account debit to A's capital to B's capital. So ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਬਾਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫॉर ਗੁੱਡਵਿਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫॉर ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫॉर ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। Next topic is the distribution of reserve fund, general reserve and profit and loss account balance, etc. among old partner. At the time of admission of new partner, if there is any reserve fund, general reserve or the balance of profit and loss account appearing in the balance sheet, it must be transferred to old partner's capital account in their old profit sharing ratio. The new partner get no share of such reserve or profit, as these are undistributed profits, etc. and they belong to old partner only. So the entry will be reserve fund account debit to old partners capital account, general reserve account debit to old partners capital account. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਊਗੀ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Next is illustration number 50. We have general reserve that is 10,000. So the entry will be general reserve account debit to A's capital to B's capital in the ratio 3:2. 3:2 is the old ratio. Then contingency reserve will the same procedure we will follow. For example देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। देखो अगे एंट्री हैगी यार वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। इत्थे की आ कि जी वैल्यू वैल्यूएशन अकाउंट बिल्डिंग की वैल्यू आ वो की है डिक्रीज़ हो गई है। हुण देखो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट विच ये डैबिट साइड पैंदी हुंदी आ। जो डैबिट साइड एंट्री आऊगी जिहड़ा अकाउंट बना रहे हैं आपां ओहदा नाम उपर आऊगा। जिवें आपां बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ये डैबिट की एंट्री पई है, एंट्री पावांगे आपां रिवैल्यूएशन अकाउंट डैबिट टू बिल्डिंग। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਆਊਗੀ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਟੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 86. ਵੀ ਹੈਵ C and D are partner in a firm sharing profit ratio 4:1 on 31/3/2016. Their balance sheet was as follow: sundry creditor, provision for doubtful debt, outstanding salary, cash, debtor, stock, and next general reserve, capital, furniture and machinery. E will bring 1 lakh as capital and 20,000 for share of goodwill, half which will be withdrawn by C and D. So first entry will be cash account debit to E's capital to premium for goodwill. Then the premium for goodwill is transferred to capital account of A and B. Then premium for goodwill account debit to C and D in the sacrifice ratio. Then that goodwill amount is withdrawn. C's capital account debit, D's capital account debit to cash. ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਪਊਗੀ ਉਹ ਪਊਗੀ C's capital account debit, D's capital account debit to cash. Then general reserve ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਊਗੀ general reserve account debit to C's capital to D's capital. Then revaluation account ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੈਟਸ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਟਰ ਟੂ ਸਟਾਕ, ਫਰਨੀਚਰ, ਪਲਾਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਂਡ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੇਅਰ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ठीक है जी। होप तुहानू समझ लग गई हो टॉपिक दी। फॉर टमारो आई विल कम विद अ न्यू वीडियो। फॉर दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ।